Pragnadeepa Learning Center. Take two lines, whether it may intersect or it may not intersect, but two lines ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, two lines. Now, if there is a line which intersect these two lines, what is this line called? Transversal. Transversal anta ಕರಿತೀವಿ. So, what exactly is a transversal? Transversal is a line which intersect two or more lines. This will intersect two or more lines. Two or more lines na intersect. That's the property of transversal. But you already know, if there is a line and if there is a angle formed by this point, ಎಷ್ಟು angle count ಆಯ್ತು total? 4 angles create ಆಯ್ತು. So ಇದನ್ನ angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 ಅನ್ನೋಣ. I am not telling 1 degree, 2 degree. It's just a measure I am calling. Angle 1 is adjacent to angle 2, angle 2 is adjacent to angle 3, angle 3 is adjacent to angle 4, angle 4 is adjacent to angle 1. Angle 1 and 2 are linear pair, angle 2 and 3 are linear pair, angle 3 and 4 are linear pair, and angle 4 and 1 are linear pair. That is also correct. Angle 1 and 3 name karitivi vertically opposite angles. So when I want to remember a concept of vertically opposite angle, there is an English alphabet which resembles this. What is that? Vertically opposite angles na ನಾನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? x ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can easily tell ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ vertical, ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ vertical, and always vertical opposite angles are always equal. They are always equal. ನೀವೇನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. They are always equal. When this situation happens, when two lines intersect each other, but here these two lines intersect ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but there is one line which intersects these two lines, and how many angles has created now? 8. Correct? Why 8? This is angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. So 8 angles has been created. Now, did you understand the difference between this figure and this figure? Here you can talk about adjacent angles, vertically opposite angles, linear pair. Here you can talk about linear pair, here you can talk about adjacent angles, here you can talk about vertically opposite angles, but more you can talk here. Corresponding angles ಮಾತಾಡಬಹುದು, alternate interior angles ಮಾತಾಡಬಹುದು, co-interior angles ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. So now you just understand the figure. Okay, ಇಲ್ಲಿ figure correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. Don't memorize anything. Understand the figure carefully. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 15, 16, 17, 18, 19 ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. Okay, you have an activity that you can try on your own. The first activity tells that to prove vertically opposite angles are equal. The second activity is exploring adjacent angles and linear pair. The third one is exploring angles formed by transversal. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ transversal. Next you can understand the concept of transversal with respect to parallel lines. ಅದನ್ನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. Okay, now you understand the figure here. Students, just note that I call this as line 1 and I call this as line 2. We don't know whether line 1 and line 2 are parallel or not, but definitely is line L transversal for L1 and L2. So please note that we are not assuming line 1 and line 2 are parallel. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೇನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. Now what we will do, we will identify, only identify one by one.
identify corresponding angles. Corresponding angles. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಪೇರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 angles ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಂಗಲ್ 1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ 2 ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾರು? 6. ಆಂಗಲ್ 4 ಗೆ ಯಾರು? 8. angle 3 ಗೆ 7. So how many pair of corresponding angles you got? 4. See, I am using the word identify. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಫ್. ಯಾಕೆ? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಎಫ್ 2 and 6 ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ತರ ಎಫ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ an alphabet which represents corresponding angles is capital letter F. Capital letter X ಏನು? vertically opposite. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, alternate interior angles na identify ಮಾಡೋಣ. alternate interior angles. Interior means ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ತಗೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ 4 ಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾವುದು? alternate interior. 4 ಗೆ alternate interior is 6. alternate ಗೆ 3 ಗೆ 5. 2 ಗೆ ಬಟ್ ಅದು alternate interior ಅಲ್ಲ, ಅದು alternate exterior angle ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕು. So the third one that you can, of course, is alternate, but they are called alternate exterior angles. So what are alternate exterior angles? 2 ಗೆ 8, 1 ಗೆ 7. Students don't memorize, oh 1 ಗೆ 7, no 2 ಗೆ 8 ಅಂತ. ಇದು ನೇಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೊಸಿಷನ್ is important. Okay, shall we go further? So what type of, see, note that whatever the angles that we are comparing is again pair angles. If for example, oh angle 2 is corresponding angle, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? angle 2 is corresponding angle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅದೇಂಗ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? angle 2 is corresponding angle to what? ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಬರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ angle 2 is corresponding angle? No. angle 2 and angle 6 are corresponding angles? Yes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರೀ ಕೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಗೆ 6 ಏನು? alternate interior. So definitely 4 ಗೆ 6 co-interior ಆಗಲ್ಲ, 4 ಗೆ 5 and the same side of the transversal. Did you understand? If you take different side of the transversal, it becomes alternate interior. So co-interior 4 ಗೆ 5 ಆದ್ರೆ 3 ಗೆ 6, same side of the transversal go. And this is what you might have learned in Euclid's geometry. The sum of the angles on the same side of the transversal is 180 degree ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ನಿಂದಾಗ ಬೆಂಚ್, ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಅದು ಏನಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ನಿನ್ನ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ? So how many types of angles we identified? 4. Actually 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ angles ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ angles ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ angles ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ angles ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ that's enough. Okay, now we will assume that L1 and L2 are parallel to each other. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಲೈನ್ 1, ಇದು ಲೈನ್ 2, ಇದು L. Now can you tell that L is a transversal? L is a transversal because it intersects line 1 and line 2. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? 4 and 8 angles. So ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ತರ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆ ತರ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಿಗರ್ಗೂ ಈ ಫಿಗರ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we will identify all those things. What is corresponding angles? What is corresponding angles? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಇದೆ corresponding angle? 1 ಗೆ 6. And did you understand I am writing the symbol equals? ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ? Because the line L1 and L2 are parallel. ಅಂದ್ರೆ if two lines are parallel, then corresponding angles are equal. There is one more corresponding angle. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ corresponding angle ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 4 ಗೆ 5, next 2 ಗೆ 7, 3 ಗೆ 8. But did you understand that we are writing the equal symbol? The writing the equal symbol because the two lines are parallel. Parallel ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು? They are parallel. Correct? They are parallel. So when two lines are parallel, the corresponding angles are equal. Obviously, if corresponding angles are equal, then the lines are also lines equal antivi. Lines parallel. Next, we will identify alternate interior angles. Alternate interior angles. What are the pair of alternate interior angles? Angle 2 ಗೆ angle 5, angle 3 ಗೆ angle 6. They are also equal. So there is one more way. If two lines are parallel, alternate interior angles are equal. If alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ 1 ಲೈನ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿಬೇಕು ಹೊರತು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ when the lines are parallel, then only you can take these two angles are equal. Next, co-interior angles. Co-interior angles. Co-interior angles equal ಆಗಲ್ಲ, but sum will be equal to 180 degree. ಅಂದ್ರೆ is it supplementary? Angle 2 ಮತ್ತೆ angle 6 co-interior angles ತಾನೆ. So ಈ ಎರಡು angle add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 180 degree. If the sum of two angles is 180 degree, it is called supplementary. But linear pair ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? They are not adjacent, but they are supplementary. There is another pair. ಅದು angle 3 ಗೆ angle 5 add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 180 degree ಬರುತ್ತೆ. So these are the three results which holds good when the two lines are parallel. Parallel are actually ಈ co-interior angles 180 degree ಆಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುಕ್ಲಿಡ್ಸ್ 5th axiom ಅಲ್ಲ, axiom ಅಲ್ಲ, postulate ಮಾಡಿದಾರೆ. axioms and postulates, introduction to Euclid geometry ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು.
The sum of the two angles on the same side of the transversal 180 degree idre the lines are parallel anta. What is the sum of the angles on the same side of the transversal? Adanna enanta karitivi ಎರಡು angle na co-interior angles. Andre if the co-interior angles is equal to 180 degree, then the lines are parallel. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಫಿಗರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಂಗೆ ಪ್ರಥಮ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Shall we start with the problems? Concept ಮಾಡ್ಬೋಣ. Okay, question number